Okay, so first thing before you entering into this AWS stands for Amazon. Amazon Web Amazon Services. Web Services. Okay, very good. Have you heard about Azure? Azure on Winara? Yes, sir. Okay, next in what is this Azure? Is this same? Yes, sir. Microsoft. Yes. ఇంకా ఎవరున్నారు మార్కెట్లో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి మార్కెట్లో. సో ఏమేమి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్? Windows OS. Windows, Linux, లైనక్స్, Mac. విండోస్, ఇంకా Ubuntu, మ్యాక్ ఓఎస్. ఇంకా తెలుసా ఏమన్నా? ఇంకా లైనక్స్ ఫ్లేవర్స్ తెలుసా ఏమేమి ఉన్నాయి లైనక్స్ లో? యూబంటూ, ఇంకా రెడ్ హ్యాట్. విన్నారా? ఇవన్నీ ఫ్లేవర్సే కదా, ఓపెన్ సోర్స్, రైట్? సో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో కూడా వర్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో విండోస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అమ్మా, విండోస్ 10 ఉందా? Windows 7, విండోస్ Windows 8 8. ఉందా? 7 ఉందా? 8 ఉందా? 11 వచ్చిందా? 11 ఉందా? Windows 95. రైట్. 95, ఎక్స్పి, విస్టా. ఓకే, సో ఇక్కడ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఇస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, అంతే కదా. ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో సిమిలర్లీ వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ దిస్ AWS. So you should also to able to understand who are all the people who are available in the market. So basically వీళ్ళని మనం ఏమంటామంటే బేసికలీ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అస్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్. సో ఆ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఏంటి విల్ లెర్న్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ హూ ఆర్ ఆల్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్. Okay, so presently in the people who are doing well in the market are AWS, Azure, Google Cloud. Idea ఉందా? Google Cloud పేరేంటి? ఏమంటారు Google ది? Google Cloud Platform. Okay, so these are all very famous cloud service providers who are available in the market. Okay, so వీళ్ళు కాకుండా కూడా there are so many other clouds are available. For example, IBM has its own cloud, HP has its own cloud, Apple has its own cloud. Similarly, there are so many other cloud service providers, but these three people are more common. That means these are all doing very well in the market, or we can also say these people are having the highest share in the market. Okay, so these three are people who are doing very well in the market. Okay, so చెప్పం. Yeah, someone was asking something. Someone was interrupting. ఏంటమ్మా డౌట్? Is there any disturbance with my voice? No, sir. Clear? Okay. So okay, so these three people are doing
major role in the market. Okay, so right now we'll be learning on AWS. You might be asking, sir, AWS is okay for if I learn AWS, or I need to learn Azure separately, or else I need to learn Google Cloud Platform separately. So that doubt will be there on most of the people. So first మనం అందుకే ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ వీల్ అండర్స్టాండ్ క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్. అసలు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాట్ ఈస్ క్లౌడ్, సో వాట్ దే విల్ డూ ఇన్సైడ్ క్లౌడ్, వాట్ విల్ బి ఇన్ ద క్లౌడ్, what are the services provided by this AWS, what are or else Azure or cloud. So వీళ్ళందరూ మార్కెట్ లో what these guys are doing. Okay, so that we'll try to understand. Okay, so once you get to understand these cloud concepts, so these cloud concepts are followed by all these three people. ఓకే, సో ఆ క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, క్లౌడ్లో ఏముంటాయి, సో ఏమేం సర్వీసెస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎన్ని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, హౌ మెనీ షుడ్ ఐ లెర్న్. సో ఇవన్నీ కాస్త మనం స్టెప్ బై స్టెప్ డీప్గా వెళ్దాం. ఓకే, సో ఏంటి అంటే ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్ క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, మీ క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ క్లియర్గా idea unte you can work on any of the cloud. You can work on AWS, you can work on Azure, you can also work on Google Cloud Platform. Okay, so we'll go one by one. So I think how to start with the new one. Okay, I'm also new to this, I'm using this software for the first time. So how to add another page, I'll say file. Okay, there is nothing like new. How to add new page, right click, no new option. Okay, I'll enter here. I hope all of you are having your notes. Please make notes. Okay, so because I think after this writing on this whiteboard I might be deleting this. Okay, so please kindly make notes also. Okay, how to use this text, they are asking for the new thing. Okay, I have downloaded, fine, no problem. So then I can delete. Okay, I'll delete. Right, so introduction to, yeah, Navina, please tell me. Okay, to understand this cloud concept, so I'll what we generally do is, for anything if you want to learn new, for example, you want to learn this cloud computing, or else I'll do one thing, I'll take a notepad, that will be more simple. I'll just close this. I'll say share. I'll say
I'll say notepad. That will be more simple. Okay, guys, are you able to see this notepad now? Yes, sir. Sir. Okay, very good. So I think here we can do freely. Even after this, I can share you this notes also. Okay, very good. So introduction, we are talking about introduction to cloud, right? Can anyone tell me what exactly cloud is in your own terms? ఇది wrong అయినా పర్వాలేదు. Cloud, Storage. storage, Storage of correct. the data. Storing data, very good, correct. ఇంకేం అంటే క్లౌడ్ లో మనం వాట్ ఆర్ ఆల్ వీ కెన్ డూ, ఇంకేం చేయొచ్చు? స్టోరింగ్ డేటా, ఇంకా కరెక్టే. Abstract the data. అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చా? అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చా? ఇంకా Retrieve the data. రిట్రీవ్ ద డేటా, వెరీ గుడ్. ఇంకా Maintain data. ఓకే, మెయింటైన్ డేటా. వెబ్సైట్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చా? వెబ్సైట్స్ రన్ చేసుకోవచ్చా? వెబ్సైట్స్, Yes, sir. ఇంకా డేటాబేసెస్ హోస్ట్ చేసుకోవచ్చా? Yes, sir. ఇంకా అప్లికేషన్స్ రన్ చేసుకోవచ్చా? రైట్. ఇంకా there are so many things which we, because now we are in very basic level. I told you this very simple examples, okay? But apart from this, we can do so many jobs, okay? So to understand this cloud better, we'll go in a step by step manner, okay? So I think your answer was attracted to me. So you told me storing data, retrieving data, maintaining data, okay? So let's go 20 years back, okay, right? So I'll say now data. So data ante enti? Similarly, simple ga, what is data? Group of information. Collection of some information, okay, correct, right? Collection of some information, okay. So how can I store data? Data ni ela store chesukochu? Records. Records, okay. So I think if you are very aware of C programming చేశారు కదా అందరూ, I think most of you are aware of C programming. Yes, sir. Okay, but for example, if you are writing a C program, so to store data, what you are using in your simple terms? Library. Okay, library, little correct. ఇంకొంచెం ట్రై చేయండి. .c extension. ఓకే, తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక టెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేయాలి. సో వాట్ విల్ యూ యూస్? సరే, ఒక నంబర్ స్టోర్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ లో. సో వాట్ విల్ Data యూ type. యూస్? Data కరెక్ట్, type. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. సో డేటా టైప్స్ లో ఏముంటాయమ్మా మనకి? ఏమేమి ఉంటాయి డేటా టైప్స్? Integer, character, Float. float, Character. double, డబుల్, float, character. ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్, రైట్? ఓకే, వెరీ గుడ్.
సో ఇవన్నీ మనం యూస్ చేస్తాం. ఇంట్ డేటా టైప్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ నంబర్స్. డబుల్ ఏం చేస్తుంది, విత్ సమ్ డెసిమల్ వాల్యూస్. సో సిమిలర్లీ ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్. ఇంకా దాని తర్వాత బియాండ్ ఏముంటాయి దీని తర్వాత? నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్కువ డేటా స్టోర్ చేయాలి అంటే ఏం యూస్ చేస్తారు? లాంగ్ డబుల్. ఇది ఓకే. ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే ఇంటీజర్ నంబర్స్ స్టోర్ చేస్తుంది, ఫైన్. ఇప్పుడు నా దగ్గర కలెక్షన్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏం యూస్ చేస్తారు? Arrays. Array. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. అరేస్ యూస్ చేస్తారు కదా. ఇంకేముంటాయి అరేస్ తర్వాత? నెక్స్ట్ మీరు అలాగే స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకున్నారు కదా సి ప్రోగ్రామింగ్. ఫస్ట్ ఇంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు, తర్వాత డబుల్, ఫ్లోట్, క్యారెక్టర్, తర్వాత Character. అరేస్. దాని తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నారు? String. స్ట్రింగ్ అయిపోయింది కదా. స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ ఒకటే, సరే స్ట్రింగ్ అనుకుందాం, స్ట్రింగ్ అరేస్ అనుకుందాం. ఓకే, వెరీ గుడ్, స్ట్రింగ్ అరేస్, రైట్. సో ఇలా మనం యూజ్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ ట్రై టు రైట్ ప్రోగ్రామ్స్, అండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ టు స్టోర్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంట్ కావచ్చు, డబుల్ కావచ్చు, ఫ్లోట్ కావచ్చు, క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ we had discussed the scenario 20 years back. Okay, so don't tell advanced answers. Please think that we are 20 years back. Okay, so 20 years back మనం ఇలా స్టోర్ చేసుకునే వాళ్ళం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ వన్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ రాశారు. ఓకే, సో యు వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ అంతా రాశారు, యువర్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షిఫ్ట్ దిస్ క్యాలిక్యులేటర్, ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ ఓన్లీ మీ కంప్యూటర్ లోనే రన్ అవుతుందా, అన్ని కంప్యూటర్స్ లో రన్ అవుతుందా? మా దాంట్లోనే రైట్, ఇట్ విల్ రన్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ కంప్యూటర్, రైట్. సో నౌ ఐ విల్ సే if I want to share my program to another computer, సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకెళ్ళి అనదర్ కంప్యూటర్ లో కాపీ చేస్తారు, రైట్. సో దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ ద అదర్ కంప్యూటర్, జస్ట్ కాపీయింగ్ దిస్ piece of program and we will shift to the another computer. Okay, so after copying there it will work, right. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ 100 కంప్యూటర్స్. ఓకే, 100 కంప్యూటర్స్ క్యాల్కులేటర్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు 100 కంప్యూటర్స్ కి నేను డేటా ఎలా పంపించాలి? యు గాట్ మై క్వశ్చన్ అర్థమైందా? డేటాబేస్. డేటాబేస్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ తయారు చేశారు, క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకుందాం, క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాజెక్ట్ చేశారు. సో ఐ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దిస్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ టు 100 పీపుల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మెయిల్ చేయొచ్చు సార్. అందుకే 20 years బ్యాక్ అన్నాను నేను. అప్పట్లో ఏదో మన ఫ్లాపీ డిస్క్, సిడి డ్రైవ్ యూజ్ చేసి ఆ కంప్యూటర్ లో వెళ్ళి కాపీ చేయాలి, కరెక్ట్. ఎస్ సార్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ కాపీ చేస్తే అక్కడ రన్ చేయొచ్చు, రైట్. ఓకే, సో మాన్యువల్ గా ఎక్కడైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ కావాలో అక్కడికి వెళ్ళి మనం పేస్ట్ చేయాలి. సో దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ద ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఒక 100 పీపుల్ తో మనం మన ప్రాజెక్ట్ షేర్ చేయాలి అంటే that was a difficult task. Why? Because we need to take a copy of this and we need to install on individual computers. Okay, so 100 places ki velli 100 places lo we have to paste the information, right. So that was a little difficult task. So appudu em chesarante, they have started to work on networks. So network paina work chesaru, right.
సో నెట్వర్క్ అనే వర్డ్ వినే ఉంటారు కదా అందరూ. సో వాట్ ఈస్ ఎ నెట్వర్క్? కరెక్ట్. రాంగ్ అయినా పర్వాలేదమ్మా, నో ప్రాబ్లం. లాంగ్వేజ్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. మీరు తప్పు చెప్పినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఐఎమ్ హియర్ టు కరెక్ట్ యూ గైస్. Connection from one point to another point. One Right. data to another. సో కనెక్షన్ ఏంటమ్మా? కనెక్షన్ టు One point to another point. వన్ Just పాయింట్ like టు అనదర్ పాయింట్. కరెక్ట్. సో దీన్ని ఇంకో విధంగా ఏమన్నా చెప్పొచ్చా? ఇంకో విధంగా చెప్పొచ్చా? మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో చెప్పండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. Connection to computers. రైట్. కనెక్షన్ టు కంప్యూటర్స్ బదులు కనెక్షన్ బిట్వీన్ కంప్యూటర్స్ అందాం. కరెక్టా? రైట్. సో కనెక్షన్ బిట్వీన్ లో ఏమంటామంటే ద డెఫినేషన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కనెక్ట్ చేయడం అంతే. సో కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఏమంటారంటే బిట్వీన్ కంప్యూటర్స్ బదులు ఐ విల్ సే 2 ఆర్ మోర్ కంప్యూటర్స్. కరెక్టా? ఇప్పుడు మనకు నెట్వర్క్ అవ్వాలి అంటే అట్లీస్ట్ 2 కంప్యూటర్స్ ఉండాలి. రైట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ మినిమమ్ ఆఫ్ 2 కంప్యూటర్స్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఫార్మ్ ఎ నెట్వర్క్. సో 2 కి మించి ఎంత ఉన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో కనెక్షన్ బిట్వీన్ 2 ఆర్ మోర్ కంప్యూటర్స్. రైట్. సో మీకు టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఐడియా ఉందా? టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఐడియా ఉందా? విన్నారా టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్? మేబీ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ టాపిక్. LAN, Two WAN. types, sometimes LAN. వెరీ గుడ్. లాన్. కరెక్ట్. ఇంకా Man. WAN. వ్యాన్. WAN. వెరీ గుడ్. WAN. ఒక్క నిమిషం. లాన్, Man. మ్యాన్, Man. మ్యాన్, ఇంకా గ్యాన్. రైట్. సో లాన్ అంటే Local area network. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. Wide area network. ఓకే. వైడ్ ఏరియా Network. నెట్వర్క్. మ్యాన్ అంటే Metropolitan network. Metropolitan network. మెట్రో Polite. పొలిటన్. Metropolitan area network. ఓకే. పొలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. కరెక్ట్. గ్యాన్ అంటే గ్యాన్ అంటే తెలీదా? చెప్పారు. జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా నెట్వర్క్. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఓకే. సో ఈ ఏరియా నెట్వర్క్ మీకు ఐడియా ఉంది. వెరీ గుడ్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందాక ఏమన్నాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని తీసుకుందాం. ఓకే. సో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఏంటి అసలు? దేన్ని మనం లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం? వాట్ ఈస్ ఏ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్? మీ ఓన్ టర్మ్స్ లో చెప్పండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. తప్పైనా ప్రాబ్లం లేదు. So basically why I am doing this is because I've seen that people, they do very well with the subject. Okay. So in the class they'll do very well. I didn't tell about me. I have been trained more than 25,000 students so far. Okay. So I have trained people on mobile application development. So I have trained students on developing Android applications, Windows phone applications, and I have trained students on Azure. I have trained students on AWS. I have trained students on Xamarin. I have trained students on artificial intelligence. People, they'll do very well in our class, but the thing is, when they attend interview, you need to showcase yourself. You need to show the other person that you know something. Okay. So that will come
that won't come on day one. మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వగానే యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ క్రాక్ ద ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, ద థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ స్పీకింగ్. ద థింగ్ ఈస్ దీస్ గైస్ నో ద ఆన్సర్ వెరీ వెల్ ఇన్ దేర్ మైండ్. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, బట్ ద థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు ఇంటర్ప్రిట్. మనం చెప్పగలగాలి సచ్ దట్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్ కెన్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో ల్యాన్ అని మనం ఏదైనా సరే, ద థింగ్ ఈస్ వాట్ డు ఐ సజెస్ట్ ఈస్ సింపుల్ గా ఏదైనా కూడా ఒక టాపిక్ ని మనం డైరెక్ట్ గా వీ కాన్ టెల్ డెఫినేషన్. ఐ టెల్ యూ 100%. నోబడీ కెన్ సే ఒక్క నిమిషం. కరెక్టే, కరెక్ట్. ఒక్క నిమిషం. సో ల్యాన్ అంటే physical నో router connected together in one physical locations. కరెక్టే అమ్మా. నేను ఏం చెప్తున్నానంటే హౌ టు ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ని ఎలా చెప్పాలి అని చెప్తున్నాను. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్, యు ఆర్ టేకింగ్ ఇనిషియేటివ్, వెరీ నైస్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ because I've been interacting with multiple students, I can understand their problem. Their problem is first thing definition చెప్దాం అనుకుంటారు. సో nobody can build a definition within our mind unless you have by hearted. సో ఇందాక మనం ఒక డెఫినేషన్ తీసుకున్నాం కదా. సో డేటా అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది మన మైండ్ లో బై హార్ట్ అయిపోయింది. సో వీ కెన్ టెల్. సిమిలర్ ఏంటంటే ల్యాన్ కూడా ఒక డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో దే విల్ సే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ డెఫినేషన్ అంతే. సో నెవర్ సే డెఫినేషన్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్పండి. సో that will be very very easy for you to crack any of the topic. వాళ్ళు ఎంత హార్డ్ టాపిక్ మీకు ఇచ్చినా కూడా జస్ట్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్ విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. సార్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని అంటే అందరికీ తెలుసు. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని సింప్లీ వి యూజ్ ఎట్ అవర్ కాలేజ్. సార్ ఒక సింగిల్ సర్వర్ ఉంటుంది, ఒక మాక్సిమం 50 to 100 కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ చేసుకొని ఉంటాయి. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ విత్ ఇన్ అవర్ ఏరియా. సో అలా ఏంటి అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే యూ కెన్ టెల్ వెరీ వెల్. ఎనీ టఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ తో యూ కెన్ జస్ట్ ఆన్సర్. సో ఈ డెఫినేషన్ ప్లేస్ కి వెళ్ళకండి. ఓకే, సో ఫర్గెట్ అబౌట్ డెఫినేషన్ అండ్ ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ యూజింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఏదో అన్నారు కదా, ఏం చెప్తున్నారు? మా కాలేజ్ లో ల్యాబ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు సార్. పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ల్యాబ్ లో ఎలా ఉంటుంది నెట్వర్క్? ఒక నెట్వర్క్ అంటే ఒక సర్వర్ ఉంటుంది సార్, దానికి మిగతా కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఆన్సర్ కరెక్టే. ఇప్పుడు ఓకే టుగెదర్ ఇన్ వన్ ఫిజికల్ లొకేషన్. ఓకే, వన్ సింగిల్ ప్లేస్ అనుకుందాం. సో హౌ మెనీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే హౌ మెనీ కంప్యూటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్? ఎన్ని కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి? మాక్సిమం 40 సార్. 40. వెరీ గుడ్. ఎన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు? రఫ్ గా చెప్పొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదమ్మా. తప్పు కూడా చెప్పొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. నియర్లీ 75. ఓకే సరే, రఫ్ గా ఒక 100 పెట్టుకుందాం. ఓకే, రఫ్లీ ఐ విల్ సే 100 కంప్యూటర్స్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? లోకల్లీ కనెక్టెడ్, రైట్? వన్ సర్వర్, జస్ట్ మన ఇన్పుట్స్ మనం ఏమనుకున్నామో నేను రాశాను అంతే. ఓకే, సో 100 కంప్యూటర్స్ లోకల్లీ కనెక్టెడ్, వన్ సర్వర్. సో ఇప్పుడు ఏదైనా యూజ్ చెప్పగలరా? ల్యాన్ యూజ్ ఇప్పుడు మీరు కాలేజ్లో ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఏమైనా యూజ్ చెప్పొచ్చా? యూజ్ ఏమైనా ఉందా ల్యాన్ యూజ్? వైఫై అనుకున్నాం. ఓకే, సో వైఫై. ఇంకేం చేయొచ్చు? మీరు ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తుంది కదా, ఏదైనా చెప్పండి, పర్వాలేదు. రాంగ్ అయినా నో ప్రాబ్లం.
ఆన్లైన్ మిడ్ ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చు సార్. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇంకా ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ దిస్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఈ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రాము ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 100 కంప్యూటర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫస్ట్ కంప్యూటర్లో నేను నా క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ స్టోర్ చేశాను. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి షేర్డ్ విత్ అదర్ 100 పీపుల్. షేర్ చేసుకోవచ్చా? అర్థమైందా క్వశ్చన్? చేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మీరు ల్యాన్ ఏంటి అంటే డేటా షేరింగ్. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా ఎఫ్టిపి అని విన్నారమ్మా? ఎఫ్టిపి ఎస్ సార్, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. రైట్. సో ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, సో ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసుకుని నేను నా ఫైల్ని కాపీ చేసుకోవచ్చా వేరే కంప్యూటర్లోకి? రైట్. సో ఎందుకంటే మనం నెట్వర్క్ అంటున్నాం కదా. సో నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నెట్వర్క్ అన్నాం అనుకోండి, మీకు స్క్రీన్ పైన ఏదైనా కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ పైన రౌండ్ ఇది రెడ్ మార్కింగ్ కనిపిస్తుందా? వెరీ గుడ్, దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, ఇది ఒక కంప్యూటర్ పెట్టుకుందాం. సో ఇది ఒక కంప్యూటర్ పెట్టుకుందాం. ఇలా ఇలా పెట్టుకొని ఏం చేస్తున్నాము, మనము ఒక నెట్వర్క్ రెడీ చేసుకుంటున్నాం. రైట్. సో ఇది ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్ లాగా. సారీ, సో why we are building this network? To exchange information or data, right? సో ఇప్పుడు ఏంటి, వీళ్ళందరూ ఒక నెట్వర్క్ లో ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పర్సన్ ఇస్ దేర్, దిస్ ఇస్ వన్ కంప్యూటర్ అని నేను అంటాను రఫ్ గా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, దిస్ ఇస్ వన్ నెట్వర్క్, వన్ కంప్యూటర్ అండ్ దీని సర్వర్ అనుకుందాం రఫ్ గా. సర్వర్ 1 2 3 4, సర్వర్ క్లయింట్. రైట్, సర్వర్ క్లయింట్ అంటాం జనరల్ గా అవర్ నెట్వర్క్ లో. ఏంటి, వీళ్ళందరూ ఒక నెట్వర్క్ లో ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు దిస్. సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు దిస్. సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు దిస్. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ నెట్వర్క్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. రైట్. సో అదే ఇప్పుడు వీడు ఇక్కడ ఉన్నాడు. సో దిస్ పర్సన్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ఏ నెట్వర్క్. కెన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి షేర్డ్ విత్ దీస్ పీపుల్? చేసుకోగలుగుతారా? నో సార్. వై? బికాస్ ఎందుకు షేర్ చేసుకోలేడు? ఎందుకు షేర్ చేసుకోరు? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళకి ఎందుకు రాదు? కనెక్షన్ లేదు సార్. రైట్. సో కొంచెం టెక్నికల్ గా ఇఫ్ వి గో వి విల్ సే దిస్ పర్సన్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్. అంతేనా? ఎస్ సార్. రైట్. సో నెట్వర్క్ లో ఉన్న వాళ్ళు నెట్వర్క్ షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇందాక మనం సినారియో ఏం చెప్పాము, మనకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే, ఫస్ట్ ఒక సి ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు అదర్ పర్సన్, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏ ఫ్లాపీ డిస్కో సిడి డ్రైవ్ తీసుకెళ్ళి ఒక్కొక్క పర్సన్ వాడి దగ్గర కూర్చొని వాడి కంప్యూటర్లో కాపీ చేయాలి. మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ ఆ సిడి తీసుకెళ్ళి సెకండ్ కంప్యూటర్లో వేయాలి. మళ్ళీ సేమ్ ఆ సిడి తీసుకెళ్ళి థర్డ్ కంప్యూటర్లో వేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సినారియోలో నెట్వర్క్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ల్యాన్ అనే కాన్సెప్ట్ లో వీఆర్ పుట్టింగ్ ఆల్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ది సర్వర్ అనుకుందాం రఫ్ గా. ఓకే, ఈ సర్వర్ లో నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను నా ప్రోగ్రామ్, క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ రన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తే నా నెట్వర్క్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. సో 100 కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఇన్స్టెంట్లీ దే కెన్ టేక్ మై ప్రోగ్రామ్. ఇన్స్టెంట్ గా కాపీ చేసుకోవచ్చా వాళ్ళు? అర్థమైందా? ఎస్ సార్.
సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ నేను అందరికి ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను డేటా షిఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ కి కూడా లిమిటేషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ గైస్ ఆర్ ఆల్ సిట్టింగ్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్. సో మీ కాలేజ్ లో దెర్ ఈస్ అ ల్యాన్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో వైల్ యు ఆర్ ఇన్ కాలేజ్, you can share your information like this. Your server is there, in all your clients you can access. For example, మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు, so you went to your home, so there you have tried to access this information. మనకు వస్తుందా ఇక్కడ మీ ఇంటి దగ్గర నెట్వర్క్ లో మీ కాలేజ్ డేటా వస్తుందా? Got my question? No sir, This network is limited. It will only work in your college. Once you are out of the college, you won't get your program. Correct? yes, So sir. this is how it has started. So first ఏం చేశారు, జస్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడమే వాళ్ళకి కష్టమైంది. సో దాని తర్వాత దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ల్యాన్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇన్నోవేట్ చేశారు, డిసైడ్. సో అప్పుడు ఏంటి అంటే ల్యాన్ ఈస్ వర్కింగ్ వెల్. ఎట్ ఏ టైమ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు షేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ multiple people. But ఏంటి అంటే once you are outside the LAN, out of the network, you are not able to get your data. So అది వీళ్ళకి ప్రాబ్లం అయిపోయింది, రైట్? సో దెన్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్, దే హ్యావ్ మూవ్డ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్స్. సో దాని తర్వాత మీరు చెప్పారు కదా, ఏం చెప్పారు ఇందాక, వ్యాన్, ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ డీటెయిల్ గా చెప్పాను. So already you might have knowledge on this, right? So for example, ఇప్పుడు ఏంటి, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్, దీని రీచ్ ఎంత ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద రీచ్ ఆఫ్ దీని రీచ్ ఎంత ఉంటుంది? మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ 50 kilometers. ఓకే, సో 50 కిలోమీటర్స్ ఏరియాలో ఉన్న ఏదైనా కూడా మనం చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇప్పుడు జాగ్రఫికల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఏముంటుంది రీచ్? వరల్డ్ వైడ్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వరల్డ్ వైడ్. సో దీన్నే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అంటున్నారా? సో దిస్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ నెట్వర్క్ వేర్ యూ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ కాపీ యువర్ ఫైల్స్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో దీన్నే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఇంటర్నెట్ అంటున్నారు, రైట్? సో వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేశారు. సో వరల్డ్ లో ఉన్న ఎనీ కంప్యూటర్ ని వీ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు అవర్ నెట్వర్క్. సో దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము, ఇంటర్నెట్ అని అంటున్నాం. సో హియర్ ఎనీబడి కెన్ గెట్ కనెక్టెడ్ టు ద నెట్వర్క్ అండ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అని అంటున్నాం కదా, ఇంటర్నెట్ లో మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డేటా? ఏమేం చేస్తున్నారు ఇంటర్నెట్ లో? వెబ్సైట్స్ రన్ చేస్తున్నారా, రైట్? సో స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్, నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్, బ్లాగింగ్. ఇంకేం చేస్తున్నారు మీరు ఇంటర్నెట్ లో? ఇంకేమేమి చేస్తారు? వాట్ ఆర్ ఆల్ అదర్ అప్లికేషన్స్? ఇంటర్నెట్ ఇంకా దేనికి యూజ్ చేస్తున్నారు? సోషల్ నెట్వర్కింగ్, రైట్? ఇంకా బ్యాంకింగ్, స్టడీయింగ్, ఎగ్జామ్స్, స్టడీ మెటీరియల్, ఈ కామర్స్, ఇంకా ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ఆన్లైన్ క్లాసెస్. Explore new things. అమ్మా, ఎక్స్ప్లోర్. Explore new things. ఓకే, ట్రేడింగ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ట్రేడింగ్,
ఇంకా షాపింగ్. యా ఈ-కామర్స్ లో షాపింగ్ వచ్చేస్తుంది మనకి. Booking tickets and all. బుకింగ్ టికెట్స్. ఎస్. Gaming. Booking tickets. Yes, gaming is a very good example. ఫర్ మ్యాపింగ్, మ్యాప్స్, గూగుల్ మ్యాప్స్. Google Maps, very good example. ఇంకా Tracking. tracking, very good. సో ఎవ్రీబడీస్ అందరికైతే ఐడియా ఉంది మనం ఇంటర్నెట్ లో ఏమేం చేస్తున్నాము. సో వై ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దిస్ ఇస్, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లం. సో వాళ్ళకి అక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారు, సో దాన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసాం. సో మీరు ఏదైనా సరే దట్ ఈస్ వాట్ మై సజెషన్ అనమాట. సో మీరు ఏదైనా యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ, మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. యాక్చువల్గా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది, ఆ ప్రాబ్లమ్ని వాళ్ళు ఎలా సాల్వ్ చేశారు. సో అందుకే ఏం చేశానంటే నేను ఐఎమ్ ట్రై టు టెల్ యూ వెరీ బేసిక్ ఇన్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. సో ఏం చేసినామంటే మనకు వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ కంప్యూటర్ we were getting so much ఇన్ఫర్మేషన్, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవుతుంది. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం డేటాలో స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో అందుకే వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు మీరు సి ప్రోగ్రామ్, ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఏ సి ప్రోగ్రామ్, దట్ సి ప్రోగ్రామ్ విల్ బి వర్కింగ్ ఓన్లీ ఆన్ యువర్ కంప్యూటర్. సో ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ఆన్ మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్, అప్పుడు ఏం చేయాలి. సో దట్ వాజ్ ద ప్రాబ్లమ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ ఇనీషియల్ డేస్. సో అప్పుడు ఏం చేశారు, దే హావ్ స్టార్టెడ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్. సో నెట్వర్క్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ నెట్వర్క్ డజంట్ గివ్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ 1 or 2 days. సో ఫస్ట్ ల్యాన్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వచ్చారు. సో ల్యాన్ లో ఏంటి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ టు అడ్రస్ ఓన్లీ లోకల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్. సో సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే డేటా షేర్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ అనదర్ కాలేజ్, సో అనదర్ కాలేజ్ వాళ్ళకి డేటా పంపించాలి. ఓకే, సో దాంట్లో ల్యాన్ ఈస్ అనేబుల్ టు డూ దట్. సో అది కూడా ప్రాబ్లమే. సో దాన్ని వీళ్ళు ఎలా సాల్వ్ చేశారు, మళ్ళీ మ్యాన్ స్టార్ట్ చేశారు. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇంకొకటి ఏదో ఉంటుంది, వైఫై అనేది ఉంటుంది. మేబీ ఐ ఫర్గొటెడ్. సో ఈ వైఫై ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ లిమిటెడ్ రేడియస్. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ట్రై చేస్తారు. మళ్ళీ వ్యాన్ ట్రై చేశారు. తర్వాత మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అన్నారు. ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ కి? ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలరా? వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ వైఫై తెలుసు మనకి. వైఫై అంటే మన రీచ్ ఉంటుంది హార్డ్లీ ఒక 100 200 అమ్మా. టెలిఫోన్స్, కేబుల్ టీవీ సార్. టెలిఫోన్ కాదమ్మా, టెలిఫోన్ కాదు. టెలిఫోన్ ఇస్ లైక్ మొత్తం కేబుల్ టీవీ. కేబుల్ టీవీ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో కేబుల్ టీవీ ఒకటే డిష్ ప్రొవైడర్ ఉంటారు కదా మన కేబుల్ టీవీ ప్రొవైడర్. సో వాళ్ళకు ఒక రేడియస్ ఉంటుంది, ఆ సర్కిల్ వరకే ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ఐ డోంట్ నో, మేబీ యు ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఏంటి అంటే ద కేబుల్ టీవీ ప్రొవైడర్ విల్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్ టు లిమిటెడ్ విత్ ఇన్ యువర్ ఏరియా. మీ ఏరియా వాళ్ళు ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూర్చొని ఆస్క్ హిమ్ టు ప్రొవైడ్ మీ కేబుల్ టీవీ, హీ కాంట్ ప్రొవైడ్ దట్, రైట్? సో మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కేబుల్ టీవీ, కరెక్ట్. ఓకే, సో జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఇంకా వరల్డ్ వైడ్. అందుకే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాము, ఇంటర్నెట్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ GAN ఏంటి అంటే రైట్ నౌ దిస్ మీటింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో దిస్ మీటింగ్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్ పర్సన్ ఈస్ సిట్టింగ్ ఇన్ పాకిస్తాన్, he can go through our class. Why? Because
we are trying to connect over the వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. సో ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ పర్సన్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మనం చూసాం. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, దెర్ ఆర్ సో మెనీ అప్లికేషన్. స్ట్రీమింగ్ అన్నారు, నెట్ఫ్లిక్స్, బ్లాగింగ్, సోషల్ నెట్వర్కింగ్, బ్యాంకింగ్, ఎగ్జామ్, స్టడీ మెటీరియల్, ఈ-కామర్స్, ఆన్లైన్ క్లాసెస్, ట్రేడింగ్, గేమింగ్, గూగుల్ మ్యాప్స్, ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి విల్ డూ ఇన్ AWS ఇస్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు బేసిక్స్ తెలియాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్స్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం AWS లో యూజ్ చేస్తున్నాం. సో AWS లో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు సార్ మనం AWS లో అని అంటే ఏంటి అంటే, సో వీఆర్ ఆల్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ www ఓన్లీ. ఓకే, సో www లో ఏం చేస్తారంటే మనకి ఇది ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళాలి అంటే మళ్ళీ సేమ్ అదే ట్రై చేద్దాం. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి ఈజ్ యూజింగ్ సమ్ ఇంటర్నెట్. సో ఐ విల్ టెల్ వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th రిజల్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, 10th రిజల్ట్స్ అందరు చూసారు కదా ఆన్లైన్ లోనే 10th రిజల్ట్స్. Yes, sir. సార్ ఎవరైతే అందరూ నాకు తెలిసి ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకుని ట్రై చేశారు. సో 10th రిజల్ట్స్ ఎలా యూజ్ చేశారు, లైక్ హౌ యూ గాట్ యువర్ 10th రిజల్ట్, ప్రాసెస్ ఏంటి? Ticket number. ఓకే, సో హాల్ టికెట్ నంబర్ తీసుకున్నారు. హాల్ టికెట్ నంబర్ ఏం చేస్తారు? ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ చేస్తాం సార్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తాం. సో వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి హాల్ టికెట్ will నెంబర్ enter- టైప్ హాల్ ఎంటర్ టికెట్ నెంబర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్. ఓకే, రైట్. సో అప్పుడు మీకు ఏం రావాలి, రిజల్ట్ ఏం రావాలి? మీ రిజల్ట్ రావాలి. రిజల్ట్ అంటే ఏమంటాం మనం? మార్క్స్ రిజల్ట్స్ అనుకుందాం. రైట్, మనకు మార్క్స్ రిజల్ట్స్ రావాలి. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్డ్ ఫర్. డిజైన్ అనేది ఏం చేయాలంటే మనం ఏం చేసామంటే ఒక వెబ్సైట్ అని వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు. ఆ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి we will enter our hall ticket number and we need to get the results. సో ఇది యాక్చువల్ ప్రాసెస్. సో నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఏదైనా ప్రాసెస్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ప్రాబ్లమ్స్. సో మనకేం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ? ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొచ్చాయి? ఏం ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదా మీకు? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. రైట్, ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్స్ చెప్పండి. ఒక్కొక్కరు ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేయొచ్చు, అవుతాయి జనరల్ గా. వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ వి విల్ గెట్? ఎర్రర్, సర్వర్ బిజీ అంటాడు, లేకపోతే సర్వర్ టైమ్డ్ అవుట్ అంటాడు, ఇంకేమంటాడు? సర్వర్ నాట్ ఫౌండ్ అంటాడు. వెరీ గుడ్. ఇంకేమంటాడు? పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అంటాడు కదా అప్పుడప్పుడు, పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అంటాడు. ఇంకేముంటాయి ఇలా ప్రాబ్లమ్? జనరల్ గా మీరు డే టు డే ఇంటర్నెట్ లో ఇప్పుడు అందరం ఏం చేస్తాం, మన అందరిది అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి అంటే వి వాంట్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ www. అందరూ ట్రై చేసేది అదే, మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసేది అదే, నేను ఇంట్లో ట్రై చేసేది కూడా అదే. సో నాకు ఇంకేమేమి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు? కనెక్టింగ్ సింబల్ చూపిస్తుంది. కనెక్టింగ్, సో కనెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో మనకి ఏంటి అంటే మనం AWS నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ కాసింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ హౌ టు రెక్టిఫై దిస్ ప్రాబ్లమ్, అంతే కదా. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి AWS చేసేటప్పుడు. సో ఇవన్నీ అందుకే ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ వెరీ వెరీ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ వి ఫైండ్. సో ఇది వెరీ వెరీ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ అందరికి. దీనికి రూట్ కాజ్ మనకు తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా వీ కెన్ గివ్ ఏ సొల్యూషన్. ఇంకేముంటాయి ప్రాబ్లమ్స్? కనెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇంకా జనరల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఏదన్నారు?
forbidden. ఓకే, ఫోర్బిడెన్ అంటాడు, కరెక్ట్. ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అయితే కొన్ని ఎర్రర్ కోడ్స్ కూడా ఉంటాయి. మీరు చూసారా ఎప్పుడైనా? 400, ఎర్రర్ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి కోడ్స్? 426, 404. 404, ఇంకా 400 కూడా ఉంది సార్. 400, ఇంకా 402. 402, రైట్. సో ఈ ఒక్కొక్క ఎర్రర్ కోడ్ కి ఒక్కొక్క రెస్పెక్టివ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, రైట్. సో వాట్ వీ షల్ ట్రై టు డూ ఇస్, అసలు మనం ఎవ్రీబడి ట్రై, మనకి ఏంటి అంటే సడన్ గా మనం ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళాము, మనకి హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా రిజల్ట్ రావాలి. సో ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ రిజల్ట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ the server is giving me multiple number of errors which I don't understand. Okay, so what we shall try to do is, what is the root cause? Server enduku busy ga antunnadu, server enduku time out antunnadu, server not found enduku antunnadu, pages not found enduku antunnadu, connection problems enduku vastunnai, forbidden sites enti, ee error codes enti. So that we'll try to understand in a step by step manner. Okay, so what we shall try to do is, we shall take some break. 11:40 అయింది కదా, we'll take some break and we'll resume the class at 12 PM. Okay, కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోండి.